আসসালামু আলাইকুম দর্শক, ওয়েলকাম টু মোটর সলিউশনস। দর্শক, আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে ডিসপিউটেড অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেইমস। আপনারা সকলে জানেন মোটর সলিউশনস একটা নলেজ বেস প্রোগ্রাম। মোটর সলিউশনের মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের সাথে আমাদের এক্সপার্টসদের নলেজগুলো শেয়ার করা, আপনাদেরকে একটু অ্যাডভাইস করা। আজকে আমার সাথে আপনাদের কল নেওয়ার জন্য, আপনাদেরকে অ্যাসিস্ট করার জন্য আমার সাথে আছেন ভেরি এক্সপিরিয়েন্স লয়ার Mr. John Duncombe. John Duncombe has been in this industry for a very long time. He's been working as very closely with our community for a very long time. And John Duncombe has obviously have also a lot of clients actually within the whole United Kingdom, you could say. And he's been settling a lot of claims over the years. John Duncombe, thank you once again for joining Motor Solutions. Always a pleasure. Go through quickly the period in between. Yes, and how you been? Long holidays, long break? I had a small break, but now I'm back and ready to go again. You're ready to go Your again? viewers have got some questions for me. Yeah, I can see that, you're very tan now. So, I don't see much difference between you and myself. So, we discussing disputed claims today. I will come back to you, obviously, and we will, specifically, is there anything that you would want to highlight when it comes to disputed claims? Because disputed claims, obviously, it's very important to talk about disputed claims because we know that, these days, almost, any little excuses, any small reasons, claim gets disputed. And when it gets disputed, the client faces a lot of questions, sometimes not even related to the actual claim. And they get really paranoid about this. By getting paranoid, this is where they make mistakes because they get annoyed. And that's probably the insurance company wants that as well, to annoy them, with certain questions not even relevant to the particular claims. I'll come back to you. Let me see if I think we've got a caller on the line. Hello, caller. Assalamu alaikum. Hello, assalamu. Wa alaikum salam. Yeah. My name is Ifti. I'm calling from Kennington. Kennington. What's your name, please? Ifti. Ifti bhai. Okay. Yeah. Please go ahead. I've got a question. I don't know, is it related to your topics or not? I'm planning to buy a diesel car, but the people are saying that the diesel car is going to be banned from next year. Unfortunately, we don't have the motor technician with us today, and it's not going to be banned, by the way, I'm telling you. It's going to be, you probably have to pay more on your road tax. You have to pay more road tax. Higher road tax you have to pay. Not going to be banned. It is not going to be banned. There's going to be some restrictions. Okay, sorry, I think we've lost you, caller. First of all, I wanted to say that we're not talking about vehicles today, especially when it comes to technical side or any other issues. But the question that you asked about diesel cars, somebody said to you that it's going to be banned from next year. No, it's the wrong information you got. It's not going to be banned. It's going to be, they will apply more restrictions to diesel cars, which means in another way you will have to pay more towards your road tax. So, everybody's, if people who bought diesel car before April, this month, obviously end of this month, they are okay for next 5 years. If anybody buy any cars after this month, which is from next month, then they will have to pay higher road tax. So I hope that, the answer is clear to you, but if you do have any other questions, you can call us back when our next, the motor technician is on the show, then he can probably answer you better. Now, John, I'm coming back to you. Disputed claims, obviously, as I said, as soon as it gets disputed and the insurance company passes the claim to a third-party company, third-party lawyer probably, most of the time. The lawyers, obviously, before they make, obviously, any offers or anything, they will look, review the claim, and they will see wherever they can, wherever possible, they will try and attack the actual client. Yep. Now, the
there's a thing called obviously Part 18 questionnaires. It comes at some stage, especially if you get issue proceeding. Am I right? That's right. Part 18 questions is a tool by which you can find out more information from the other side. Both parties can use it. Both parties can use it. Is there a sort of a template sort of question they have ready, or they will have their own question for specific claims? Well, I have to say I'm seeing more and more template type questions. Template type of time. I suspect each insurance company or a solicitor acting for insurance company will have a set of questions, which again, in my mind, quite often are not entirely relevant and are set up to intimidate or frighten. But of course, if you've got a solicitor acting for you, then the solicitor should be able to keep. I mean, as soon as I'm sure you've noticed these problems, as soon as they ask for the client's bank statements, credit card statements, they get really frustrated. They sometimes think, okay, I got involved in it. I mean, they just straightforward, question it's in their mind. They say most of the time, well, I've been involved in an accident, not my fault, I'm the victim here. Right. Now, why do I have to go through all this to prove my case? Especially giving my pay slips, giving my bank statements. So why do they always go after these documents? Well, a lot of your viewers will have questions as similar to that. Why are we asking for this? Why are we asking for that document? And I'm happy to take calls if someone's got some specific questions. That would be great. Effectively, the simple answer is that you have to prove your case. Yeah. If you're claiming something, you have to prove your case. So, if you have a claim for loss of earnings, you have to disclose your pay slips because that proves what your earnings were and what you would have But if lost. they're not claiming for loss of earnings? If you're claiming for a hire vehicle on credit, then the reason you're allowed a hire vehicle on credit rather than paying for it yourself up front is because you don't have enough money to pay for it up front. And therefore you have to prove that you don't have enough money to pay for it. Isn't that a bit risky for people? Say, for example, if they get involved in an accident, sometimes obviously we all know that claim don't settle within a couple of weeks. It takes time. Now, they probably have a few grand in their bank account. That's probably their last saving that they have, for the argument's sake, say 5 grand in their bank account. But 5 grand is more than enough to go out there and hire a car. Yes. But this is their last saving, they save this money, they might need it for something else. And so he knows that he can take advantage of a hire vehicle on a no-win, no-fee basis. The lawyers obviously say no-win, no-fees, and also they can get it on credit, and they're not paying for this car up front, the hire car. At some stage, the hire company will get paid by the third-party insurance companies. So it becomes, it makes more financial sense for them not to use their money. So where's the problem with that? Well, on an individual case basis, you would have to look at it. But for instance, in your situation where you say someone has £5,000 worth of savings, it may be that those savings are earmarked for instance, paying a tax bill that's about to come up, or for a deposit on a house that they're about to purchase. In that case, those savings wouldn't affect it. It wouldn't be reasonable to have used that if that's what they are earmarked for and what they were saved for. Right. In other cases, the courts will look at it and they will say, well, it would have been reasonable for you to have spent that to save incurring higher costs. Thank you. I'll come back to you, John, on this. Let's see who's on the line. Hello, caller. Assalamu alaikum. Caller, assalamu alaikum. Hello, caller, are you still there? I think we've lost this caller. Caller, sorry, we lost you, and please try again, and you can talk to my guest or myself. So, John, yes, if the judge thinks it's been the money is there for a reason, and they needed the money for something else, of course, and if that can be proven, then you're saying this argument. It shows that the savings have been earmarked. They're not available for use for hiring of a vehicle. But as I say, there will be times when there is sufficient funds to hire the vehicle. Each case will be looked at on its merits.
the judge will take a view, and the solicitors and the insurance companies will no doubt argue each side. Yeah, but from obviously your experience, you've been in the industry from for a long time. Now within obviously your career, I mean, in this time, a lot of things has changed in this industry, especially the distrust from the insurance company has grown, like, you know, I mean, compared to before, probably when you started as a young man, and compared to then, and now, you know, I mean, why do you think the distrust, like, you know, I mean, you probably didn't have to face so much problem to settle a claim 20 years back? No, not at all. In fact, in 20 years ago, what would happen is the insurance company would probably send a representative to my offices with 20 files. We'd sit down and we'd go through the files and we'd come up with an agreement. Wow. What has happened now over the years is insurance companies tend to de-skill the claims handlers, so they're paying less money out, and they do things by rote, by tick boxes. Tick boxes, which is another way templates. Well, yeah, exactly. Tick boxes, you know, exactly. I mean, they just follow some of the arguments that we get are clearly not relevant, but there's a tick box that the claims handler has to deal with. So tick box, or probably a software. Yeah, managing with the software. That's right, software telling them what is the next step. Exactly. Yeah. Okay. Without using any common sense and looking at the documents. Okay, and like, you know, I mean, making a phone call and negotiating on the phone became very old-fashioned. People don't like it. No. A lot of them are not even confident talking on the phone. No. They can argue with you all day long by email, sending email, but they just too scared to pick up the phone. Oh, that's right. And you know, to an extent, we don't even. There are some insurance companies who won't even take phone calls. So. This but if they're not picking up, taking a phone call, say for example, you're representing a client, and now you obviously requested a third-party hire company to provide your client with a hire car. Correct. Now, if the insurance company were picking up the call and talking to you, probably would have been quicker. The process would have been quicker, and it probably would have cost them more money. Yeah. Yep, exactly. I've got a claim that I was working on today. The hire is about 65 days. It could have been something like 25 days. Yeah, I'll come back to you. Let me take a call. Hello, caller. Assalamu alaikum. Noor bhai. Alaikum. Walaikum salam. Bala suni bhai. জি ভালো আপনি ভালো আছেন Bala asi bhai. প্রশ্নটা করো প্লিজ। আমার প্রশ্ন হলো ভাই আমি লাস্ট অক্টোবরে আমার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হইছে ও বাদে তারা আমার প্রাইভেট এক কোম্পানির লগে ইয়া করছিলাম জি তো তারা আমার গাড়ির ওই যে ছোট উঠে গেছে এগুলো বাট ইঞ্জুরি ক্লেমর লাগি এগুলো ইয়া করছিলাম বাট কিছু জানাইল না তারা কতদিন লাগতে পারে লাস্ট অক্টোবরে হইছিল আপনার অ্যাক্সিডেন্ট আপনার মেডিকেল হয়ে গেছিল কি নানি জি মেডিকেল রিপোর্ট ফাটাই দিছিল তারা মেডিকেল রিপোর্ট সলটা ফাটাইছে এখন লাস্ট টাইম আপনার মনে করো কতদিন আগে আপনার যে রিপ্রেজেন্টেটিভ আছে আপনার যে লয়ার আছেন লয়ারের লগে আপনার লাস্ট কমিউনিকেশন কবে হইছে ফেব্রুয়ারি তো হইছে তারা লাস্ট কমিউনিকেশন লেটার দিছলানি না ফোনও মারছেন আপনি না তারা লেটার দিছে যে তারা কিতা কইছে তারা কোন পর্যায়ে আছে এটা কইছেন তারা কইলা যে আমরা ইয়ে করতাম আমরা সপ্তাহ দিলেইছি এখন আপনার ওয়েট করুকা তে ওয়েট করাত গিয়া লাস্ট মনে করে লাস্ট মান্থ তো তারা সিটি দিছেন তারা সলিসিটার চেঞ্জ হয়ে গেছে এগু নয়া আর সলিসিটারও গেছে আচ্ছা তো আমরা গেছন ফর্ম ফিল আপ করিয়া সাইন অন নিয়েছেন তারা আচ্ছা ঠিক আছে আপনার সময় লাগে এটা ক্লেইমও একটু সময় লাগে স্পেশালি ইনজুরি ক্লেইমও সময় লাগে কোনো ক্লেইম একটু কুইক সেটল হয়ে যায় কোনো ক্লেইমও সময় লাগে বাট এক জিনিস করবা যত লয়ারের কাছে যে কোনো সময় যে কোনো সিটি আইলে যে কোনো কিছু আইলে না বুঝিয়ে আপনি সাইন করবা না বালা করে ফরিয়া বুঝিয়ে আপনি বুঝবা জিনিসটা কিতা বা ক্লেমটা কোন পর্যায়ে আছে তারা কিতা কইতা চাইরা আপনি জানেন নি আপনার লয়ারে কোর্ট প্রসিডিং ইস্যু করছেন নি না অলরেডি তারা সাইরাদের নেগোশিয়েশন করিয়া ক্লেম সেটল করতা কোনটা করতা চাইরা তারা জানেন নি আপনি জি না এটা জানেন না ওটা বুঝেন জানো যদি কোর্ট প্রসিডিং যদি ইস্যু করেন যদি তারা কিতার লাগি কোর্ট প্রসিডিং ইস্যু করা ক্লেম যদি ডিসপিউট হইয়া থাকে কিতার লাগি ডিসপিউট হইছে আপনি বুঝেন জানো বুঝই লগি আপনার এটা হইল গিয়ে আপনার নিজের মানে খুব ইম্পর্টেন্ট না বুঝে যদি আপনি তারা যে কোনো সময় যে কোনো জিনিস ফাটাইয়া যদি দিলে আর আপনি খালি সাইন করে দিলেন এটার লাগি আপনার এটাই আপনার লাগি বাদও ডাকিয়ে আনতে পারে কারণ অনেক সময় স্পেশালি কোর্ট প্রসিডিং যে সময় ইস্যু করা হয়ে যায় কি তো সময় রিস্কও থাকতে পারে আপনার ক্লেমর মাঝে যদি
কনসিস্টেন্সি থাকে না আপনার স্টেটমেন্টের মাঝে যদি কনসিস্টেন্সি থাকে না সবকিছু যদি একটা মিল থাকে না বুঝছেন নাকি তা আপনি আপনি অনেক সময় দেখা যাইব অনেক কথা কইছেন বা আর এরপরে 2 মাস বাদে আপনি এখান ভুলি গেছেন কি বুঝিয়ে আপনি আরো কথা কইন যদি তো এটা জিনিস যদি স্টেটমেন্টও যায় যদি এগুলা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পরে দিয়ে আপনার এগেইনস্টে ইউজ করে অনেক সময় তো বুঝিয়া না বুঝিয়া যে কোনো জিনিস আপনি সাইন করবা না বুঝিয়া যদি তারা যে কইলা আমারে তারা আমারে কইলা সলিসিটার চেঞ্জ হয়ে গেছে আগে যে সলিসিটার লগে আসলা তারা সলিসিটার চেঞ্জ হয়ে গেছে নয়া সলিসিটারও গেছে নিগু আমরা ফরিয়া দেখছি তারা চেঞ্জ হইরা অন্য সলিসিটারও যাইরা তো আমরা সাইন করছি ওকে ঠিক আছে আমরা সাইন করছেন ঠিক আছে যে বা এই সলিসিটারে ফার্দার কোনো কাম করিয়ালে আপনি আগে সলিসিটার লগে মাতুন জানু মাতিয়া দেখুন জানু যে আপনার যে ক্লেম আগর যে সলিসিটার কাছে যারা কাছে আসিল নাইনি এরার গেস্তনে ফাইল আনিয়া ফুল ফাইল রিভিউ করছেন নতুন সলিসিটার ওটা জানুন জানু অনেক সলিসিটার আছেন আপনার মনে হয় যদি এক্সপিরিয়েন্স যদি এনাফ না থাকে রিভিউ না করিয়া যদি কাম শুরু করেন বুঝেন তার মানে আগে কিতা হইয়া গেছে পুরা যদি বালা করে স্টাডি না করে মাঝখানে দৌড়ন যদি তো বাদে প্রবলেম লাগবো অনেক সময় দেখা গেছে যে স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ক্লেম অকল গেছে সেটেল হয় না সলিসিটার হলর দোষের কারণেও জি ওকে ভাইয়া ওকে থ্যাংক ইউ ভাই সাহেব আসসালামু আলাইকুম thank you wa alaikum salam now John we have obviously come to end of this segment we have to take a break and I'll obviously discuss I want to discuss more actually I mean I've got a lot of emails as well let's see how much we can discuss about disputed claims today yeah okay good দর্শক সময় হয়ে গেল আমাদের ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়ার please don't go anywhere we will take your call again once we come back from the break